Bom dia a todos. Hoje a gente inicia o nosso Summit, o quarto dia do nosso Summit, o quarto e último dia do evento. Esperamos que vocês tenham aproveitado as oportunidades de ter trocado experiência e conhecimento sobre medicina de precisão. Hoje teremos mais 3 apresentações, mas antes de dar sequência, eu gostaria de chamar a atenção novamente sobre algumas orientações sobre o nosso evento. Primeiro, lembrar que temos no evento a tradução simultânea, realizada pela Traduserve, Sr. Fernando Chuari, e para escolher qual idioma que prefere ouvir, vocês podem clicar no ícone de idiomas localizados na barra de proteção da plataforma. Em segundo lugar, as perguntas serão realizadas somente pela opção Q&A da plataforma, e estas perguntas serão organizadas pelo moderador e encaminhadas ao final da apresentação ao palestrante. O conteúdo das apresentações será disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da Singular, e apenas para os inscritos, e todos aqueles que forem inscritos receberão as instruções e o link de acesso. O evento de hoje conta com 3 apresentações. A primeira será de Dra Mev Dominguez Valentin, com aproximadamente 50 minutos, e posterior Q&A. Na sequência teremos a doutora Beatriz Pinto, com 20 minutos de apresentação e 5 minutos de Q&A, e encerrando o dia teremos a palestra da doutora Chital Sharda, que discorrerá por 50 minutos, com tempo adicional de 20 minutos. Para dar início ao trabalho de hoje, eu gostaria de convidar o Dr. Claudio Quadros, que irá moderar a apresentação da doutora Mev Dominguez. Antes de passar a palavra ao Dr. Claudio, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre ele. O Dr. Claudio Quadros, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Oncologia Cirúrgica, com residência em Cirurgia Oncológica no Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro. Ele também é pós-graduado em Cirurgias Laparoscópicas e tem doutorado obtido na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP. Professor de Cirurgia do curso de Medicina da Universidade Estadual da Bahia, e o Dr. Claudio também foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, SBCO, na gestão 2017-2019. Ele é membro da Society of Surgical Oncology, SSO, e da European Society of Surgical Oncology, ESSO. Com muita satisfação, gostaria de passar agora a palavra para o Dr. Claudio. Dr. Claudio? Dr. Claudio? Eu agradeço a Singular essa oportunidade e parabenizo por estar disponibilizando essas discussões de alto nível e disponibilizando nessa plataforma, né, interativa. E agradecer também a professora Emília Catiane Biruçu Leal, professora da Universidade do Estado da Bahia,
colega do curso de professora do curso de medicina, pelo convite. E vamos iniciar fazendo uma apresentação da professora Mev Dominguez Valentin. É uma honra muito grande ter a professora Mev conosco hoje, e com certeza a aula dela vai contribuir muito com a nossa prática diária, nossa prática de tratar esses pacientes com síndromes coloretais hereditárias. A professora Mev Dominguez Valentin foi formada na Universidade de São Marcos, em Lima, Peru. Ela tem mestrado em Ciências pela Universidade de São Paulo, USP, Ribeirão Preto, e doutorado em Oncologia pelo Hospital C. Camargo, defendeu em 2006. A professora Mev coordena estudos de pesquisa sobre câncer coloretal hereditário na América Latina e Europa. Ela possui mais de 80 publicações em revistas indexadas e atualmente é curadora do Prospective Lynch Syndrome Database, PLSB. A professora Mev Dominguez atua como pesquisadora em genética do câncer no Institute for Cancer Research, em Oslo, na Noruega, e hoje vai apresentar a aula intitulada Hereditary Colorectal Cancer, Mainly Lynch Syndrome. A apresentação da professora Mev vai ter uma duração de aproximadamente 50 minutos, e as perguntas de todos, por favor, direcionem pela plataforma, como já foi dito aqui, para que possamos fazer no final da apresentação da professora Mev. Perguntas que não puderem ser respondidas por conta do tempo, serão respondidas por e-mail pela professora Mev. Professora Mev, por favor, uma honra tê-la conosco e, por favor, a sua aula. Eu vou... Bom dia, muito obrigada, Dr. Claudio, pela apresentação. Agradeço muito o convite à comissão organizadora do Congresso, é um prazer estar aqui. Dá para me escutar? Pode me escutar? Perfeito, perfeito, doutora. Tá bem. Pode prosseguir. Tá bom. Muito obrigada, doutor, muito obrigada pelo convite. Novamente é um prazer poder compartilhar as experiências, os estudos. Eu vou fazer a apresentação em inglês, porque tem termos em inglês que é difícil traduzir para o português. Today I will talk about, as the Dr. Claudio mentioned, about Lynch syndrome, the Prospective database, and also I will talk about the collaborations in Lynch syndrome study that we have performed during the last 13 years. First of all, I will just to mention briefly about the Lynch syndrome. As you know, the hereditary contribution of colorectal cancer is about 5 to 10%, and for the familial cancer is about 20 to 30%. Here in this fraction of the hereditary colorectal cancer, the most common hereditary colorectal cancer is Lynch syndrome. Familial cases have been not characterized by the presence of pathogenic variants in cancer-associated genes. But for the hereditary colorectal cancer, it has been identified pathogenic variant in specific genes like APC for the polyposis adenomatosis, and for Lynch syndrome, the mismatch repair genes. That will be the topic of my presentation in the next minutes. Lynch syndrome is the most common hereditary colorectal cancer. It's affecting approximately 1 out of 300 individuals. Lynch syndrome results from the presence of pathogenic variants located in one of the mismatch repair genes, MLH1, MSH2, MSH6, and PMS2. The pathogenic variants in one of these mismatch repair genes results in different risks to develop cancer, not only in the colorectum,
but also extracolonic cancer like endometrium, ovaries, stomach, small bowel, and other cancer that has been described. So far, up to now, in the worldwide INSIGHT database, that is the International Society of Hereditary Gastrointestinal Tumors, have been deposited more than 3,000 unique germline variants in one of the mismatch repair genes. As you can see here, the most affected gene is MLH1. By 40% of the variants are located in this gene, followed by MSH2, MSH6, and PMS2. The detection of the pathogenic variants, the gold standard technique is the genetic testing. The identification of these variants allow to plan an appropriate approach for the prevention or early diagnosis of cancer in Lynch syndrome. I will talk about the prospective Lynch syndrome that has been started approximately 4 to 5 years ago, here where the principal investigator is the Professor Paul Moller here from Radium Hospital. He has initiated this study and I'm the curator of the PLSD, Prospective Lynch Syndrome Database. So far, is the largest prospective Lynch syndrome database. It's an international multi-center prospective observational study without a control group. What is the aim? Is to describe the incidence of cancer, not only for associated to colorectal cancer, but also for another extracolonic cancer, as I mentioned in the previous slide. The first report of PLSD was in 2016 that has published in GATT and only included almost 2,000 carriers of pathogenic variants that have been followed for more than 13,000 observation years. However, last year, we have published our last study that included more than 6,000 carriers of pathogenic variants that have been followed for more than 51,000 follow-up years. These carriers come from 18 different countries worldwide. This allowed the calculation of remaining lifetime risk for cancer in any organ by age, gene, and gender. And it facilitates the personalized medicine for carriers of the pathogenic variants in one of the mismatch repair genes. Briefly, in this slide is just to describe the method that has been used within the PLSD framework. This is the first part, is the inclusion criteria that we included only carriers that have a well-known class 4 or likely pathogenic or class 5 pathogenic variant according to the variant interpretation committee from the INSIGHT database. The inclusion point is the first plan and carry out prospective colonoscopy and to have one or more follow-up years. This is the patient information that we take in consideration to deposit in our database, and these are the events that we score in the database. The first versions of the database studies we have described it, as you can see here in one of the first studies in 2016, 2017. We have described that the pathogenic variants affected, as you see, MLH1, MSH2 here. The orange one is MLH1, green one is MSH2, and the blue one is MSH6 carrier, have a different result in different but in precisely known cancer risk. As expected, carriers that have a pathogenic variant in MLH1 or MSH6 have more than approximately 50% risk to develop colorectal cancer, while carriers that have a pathogenic variants in MLH1 here have higher risk comparing to the MSH2 to develop upper gastrointestinal cancer, around 28%. But when it comes to urinary tract cancer, here the bad guy is the MSH2 genes that have approximately at 75 years of age, approximately 25% cumulative cancer risk to develop this type of cancer. In that study, we did not have enough number for carriers of pathogenic variants in the gene PMS2.
Then we end up to recruit new cases in the version that we call the newly recruited validation cohort. We make a call to invite new contributors from our original cohort. We recruit new cases and we end up around 3,500 carriers of pathogenic variants. What we do here is that we have included this, and in order to combine both the original cohort and the new recruited validation cohort from new contributors, we combined, and we did not identify significant difference between the original and validation cohort. For that, we performed the combined series, and we end up in more than 6,000 carriers of pathogenic variants. That this is our last studies, as I mentioned in the previous slide, that have been followed for more than 51,000 observation years. Here in this table, you can see the 18 countries that have been participating in this study. I'm happy that 3 countries from Latin America have been part of this. That is Argentina, Uruguay, and Chile. And we welcome Brazil to be part of this, of the new version, that is the version number 4 that I will mention in the next slides. As here, you have in total 6,350 cases. Out of them, how many are females, male, and the number of follow-up years and the age at inclusion. And here is information about by type of gene. What we describe here in this combined data set from the PLSD is that we have described a higher risk to develop colorectal cancer as expected for MLH1 and MSH2 carriers. And also I would like to highlight here in this figure, for that we have differentiated according to the gender. That carriers here in yellow, as you can see here, carrier of pathogenic variants in the gene MSH6 have a higher risk to develop endometrial cancer. Here it was significantly different when comparing to the males. Regarding pathogenic variants in PMS2 carriers, we did not find an increased risk before 50 years of age. We also describe the survival, and we have, as you can see here, the survival, there is a good survival for colon cancer, around 80–90% here, and also for endometrial cancer. Here we have our website that has been embedded part in the INSIGHT database, as I mentioned, that this is the Worldwide International Society Hereditary Gastrointestinal Tumors. We have here in the website, we have a specific interface where is located the PLSD results. I'm also invited to visit our website, that is the plsd.eu, where you can interactively calculate the cancer risk by age and gender for age. As here you can see the organ, you can select the organ, the current age, the gender, and the gene where is located the pathogenic variants. Just to show here, for example, you can change the current age of the patient. This is a tool that can be used for stakeholders, medical doctors, or also for the patient. It's an open website. And here you select the organ that is affected, endometrium, the current age of the patient, the gender, and here in MSH2. And here you have the risk by age, by 40, 50, 60, 70, and 75. Also here, if you can select for the males, prostate cancer, how is the cumulative risk of prostate cancer for a male that have a pathogenic variant located in the MSH2. At age 60, we'll have 4.2%, but at age 70, we'll have 13% cumulative risk to develop. Well, how can we translate also? Well, as I explained, this is, has been translated into the website that is open for everyone, but also how can our results impact on clinical practice in the foreseeable future.
Our results have also an impact about effect on the surveillance on colorectal cancer risk, as it has been recently described in this interesting review by the Heidelberg Group, where they compare the colorectal cancer risk in carriers of pathogenic variants in MLH1, MSH2, MSH6, and PMS2. They compare without surveillance and with surveillance. As you can see here, the colorectal cancer risk, colorectal cancer incidence is reduced by colonoscopy in carriers of PMS2. It might be reduced by colonoscopy in carriers of MSH6, as you can see here, without and with surveillance. However, as you can see here, carriers of pathogenic variants in MLH1 and MSH2 seems not to be substantially influenced by the colonoscopy surveillance. We also have been, it has been also described studies, retrospective studies, where they have, as you can see here in the table, where they have described the cumulative colorectal cancer risk at age 70. This study has been described. There are retrospective studies that has been described. However, they have not been described the surveillance for these cases. And in most of them, no more information or the number of cases are not large enough. Also, these retrospective studies also are mainly case control study. However, the prospective studies provide more accurate information, and also this one was based in a large number of carriers of pathogenic mismatch repair variants. Our study contribute to update the clinical guidelines from the National Comprehensive Cancer Network from the United States. This year, it has been updated in July of 2020, and they have performed the recommendation for Lynch syndrome individuals based on the gene and gender. Here, as you can see in this slide, now they are the guidelines is based on the gene, as here is the first time that they have been included this type like MLH1 Lynch syndrome cancer risk, and these are all the studies that have contributed for this update of the National Comprehensive Cancer Network. Also, there is also for MSH2 Lynch syndrome, MSH6 Lynch syndrome, and PMS2 Lynch syndrome. The surveillance recommendation and surgical recommendation as well. This year, we have also been part of the update of the European guidelines from the EHTG, that is the European Hereditary Tumor Group, and the European Society of Coloproctology for Lynch syndrome. And this was an update of the third edition based on gene and gender. As you can see here in this figure is the summary of the core content of the recommendation. Here is mainly the knowledge applied for the surgical management of colorectal cancer that they suggest to make it an extended surgery for pathogenic MLH1 and pathogenic MSH2 carrier at the time of first diagnosis of colonic cancer. Also, the impact of gene and gender is at the colorectal surveillance. Here, mainly for the interval. For example, here they suggest that the interval for colorectal cancer, a colonoscopy every 2 to 3 years for pathogenic MLH1, pathogenic MS2, and pathogenic MSH6 carrier, and 5 years for pathogenic PMS2 carrier. They also suggest the starting age at 25 years of age for MLH1 and MSH2 carriers, and 35 years for MSH6 and PMS2 carriers. These are the updated from the European guidelines of the European group. Regarding the PLSD framework, as I described it, all the studies that I have described are belong to the version number 3 from the PLSD.
that, as I mentioned, have started 4 years ago from 2017, and now we close this version. So far, we have published 14 scientific publications from PLSD framework, and this is a table describing the contributors for the version 3. For version number 4, we have opened a call and invitation for new contributors, and I'm very happy to say that Bahia, Brazil, is part. Also, Sao Paulo is part of Pernambuco, also from Brazil, is part of the version number 4 that we will start to analyze next month. And next year, we are starting to provide, hopefully, some preliminary results. These are not new contributors, as you can see, over the world. The last part of my presentation, half of my presentation, I will focus about the initiative that we have been performed on Lynch syndrome in Latin America. Why we decide to start the studies of the Lynch syndrome in Latin America? Because most of the study describing the Lynch syndrome profile, cancer risk incidence, comes from Caucasian population, North European population, Australian population, but have not been described in Latin America population. For that, in 2006, we have started the first South American collaborative molecular study on Lynch syndrome. Here in these photos, I usually call them the leader of Latin America, because are the professionals that have started Lynch syndrome study for the first time, here from Uruguay. Carlos Arroca, he started in the 70s. Benedito Mauro Rossi is my PhD supervisor from Syrio-Lebanese, Brazil, Sao Paulo. Dr. Francisco Lopez Corne from Chile, and Carlos Vaccaro from Argentina. They, in 2006, decided to let's make a collaboration, let's study Lynch syndrome incidents in our region. So far, at that time, we have put together approximately information from 110 cases, suspected Lynch syndrome cases. And at that time, it was so far the largest and most integrative series, but had a greater regional impact. In this study, that it was from my PhD thesis, we provide new information about variants, pathogenic variants located in MLH1 and MSH2 that have not been described in the worldwide database or in the literature. They were novel. 35% of them were novel for the first time described, and coming from Brazil, Uruguay, and Argentinian population. We also have described a frequent region in the Brazilian population, included the exon 13 in the gene MSH2. In that time, we were performing for this study Sanger sequencing, and we have been only focusing in the most common genes, MLH1 and MSH2. From this study, the genetic testing has been implemented in the hospital AC Camargo in Sao Paulo, Brazil. 2 years later, we wanted to update our information and say, okay, let's try to describe now in 2013, that is this study, let's try to describe which are the countries that are performing genetic testing for Lynch syndrome. So far at that time, only one country have been performing Lynch syndrome, but only at the research settings. It means it was in addition to Chile, Uruguay, Argentina, and Brazil, it was only Colombia. What is the output of this study that we did is that, as you see here in yellow, we have identified a high number and as expected of unclassified variants or well-known called VUSes in South American Lynch syndrome. In total, we have collected information from 250 individuals, and only at that time was still only making genetic testing involving only MLH1 and MSH2. And as expected, MLH1 was more frequent than MSH2. We also identified potential founder mutation in these genes. However, it was in 2018, 2 years ago, that for the first time we can say that we describe the profile of Lynch syndrome in Latin America. We have included
countries like Peru for the first time, Mexico, Costa Rica, in addition to Colombia, Chile, Brazil, Argentina, and Uruguay. This picture is the first profile in Latin America of Lynch syndrome families, and have been included the 4 mismatch repair genes. With the advent of the new technology, sequencing technology and gene panel testing was possible now to have the profile of these 4 mismatch repair genes that are associated to Lynch syndrome. As you can see here, and as expected, the most common gene is the MLH1, that is in blue, as you can see here, except for Colombia. Here from Colombia, the most common affected gene is MSH2. This information can be translated to the diagnostic settings and also can be translated according to our economical limitations that we have in our countries. Instead, maybe of start analyzing all the genes, we can just start with, for example, here, which is the application of this research output in Colombia, for example, MSH2. An important information from this picture is that MSH6, that is colored in green, is the third most common after MLH1 and MSH2. But in Brazil, the centers that collaborated in this study reported a high incidence of pathogenic variants in this gene, in MSH6. What is the importance, clinical importance of this information is that, as I mentioned before, females that have a pathogenic variant in MSH6 have a higher risk, 48 up to 50%, to develop endometrial cancer. It means females here with pathogenic variants in MSH6 that have Lynch syndrome must be screened for endometrial cancer. Last year, we performed a survey in Latin America because we wanted to know which is the current genetic testing practice in Latin America. I think that this survey can be also applied to another most common hereditary cancer like breast cancer or gastric cancer, because most of the participating centers not only perform this genetic testing for Lynch syndrome, but they perform for another hereditary cancer syndromes. Here is the current profile of all the countries that are performing genetic testing. As you can see, the green start are the countries that are doing genetic testing, of course, and in yellow are the participating centers that have contributed for this study, and the number of the center per region. Bahia is part of this study, has been part of our Latin American study, and it's a pleasure to collaborate, and I hope that we will continue collaborating in the Latin American network and also in the PLSD. And here, there are another countries also, a new recent country that have started genetic testing last year. The beginning of this year was Costa Rica, based in our strength collaboration that we have performed during the last 1-2 years. They have implemented so far is the new register for hereditary cancer that have been implemented. However, there are countries that have not yet performed or implemented genetic testing. Like you can see here, Bolivia, Paraguay, and Ecuador. They are not doing genetic testing. They are performing more the screening analysis, including the immunohistochemistry or microsatellite instability, or the identification of a point mutation in BRAF gene. But we can say in general that 87% of the participant center registered that belong to 9 countries are performing genetic testing right now in Latin America. However, the next studies that we are already performing is to analyze the cost efficacy of the universal screening, and also we have established a database for this from this data, and also we have identified early onset of colorectal cancer without a pathogenic variant in one of the mismatch repair genes. For that, this
motivate us to continue our international research collaboration with Europe, but also within Latin America. One of the first international collaboration in Latin America was started in 2013. We call that From Bench to Bedside, as we have, as I mentioned in one of my previous slides, we have identified a high number of VUSes or unclassified variants in one of these mismatch repair genes. And the importance to classify this variant have the benefit for the patient, for the genetic counseling of the patient and the family members. For that, this study started by the invitation from Guido Plox here. He is from Frankfurt University, from Germany. He read our publications, the description of the variants, and he got interested because our variants were unique to our population. This study is based on the participation from Chile, Uruguay, Argentina, and Barretos, and Sao Paulo from Brazil. We have selected a number of unclassified variants, and we were evaluating here using different approach, mainly by the collaborator expertise from Germany, evolutionary approach, structural information, biochemical effect. Here in this column, as you can see, is the classification based in the databases. Here, as you can see, there has not been provided any classification because has not been deposited in the database. And there are few that have been classified. When we put together all of this evidence, mainly the biochemistry, conservation, and structure analysis, we have proposed this classification for these variants located in the gene MLH1. We have suggest this classification, and hopefully for the benefit of the genetic counseling for this patient and their family. This year, we have included functional assays, functional analysis to classify new unclassified or VUSes variants in the MLH1. Here, we have been collaborating with the objective to evaluate the pathogenicity of three MLH1 variants that are located at the intron region. Here is the collaboration, and only these variants that are described here were identified in Argentina, Chile, Brazil, in Sao Paulo, and with the Dra. Ivana and the Dra. Kiyoko from Bahia. They have performed segregation analysis from these cases that have had the MLH1 unclassified. This was a very interesting collaboration with France, that they have the expertise to perform the mini-gene assays, and also with us in order to put together all the evidence. And this study suggests that this variant we are suggesting with this study recently published in Familial Cancer, we have suggested to upgrade this variant that has so far been classified as class 3 or unknown significance. We are suggesting to classify as pathogenic or lightly pathogenic variants. We are in this study underlying the importance of performing clinical and family analysis, as well also as RNA splicing assay, in order to determine the clinical significance of these intronic variants located in the gene MLH1. And as I mentioned also in the previous study, in order to contribute for the genetic counseling and clinical management of the patients and their relatives. So far, we have been, as a Latin America Lynch syndrome network, we have been published several scientific publications, and based in our last survey, more than half of the center that have participated in this survey reported that they are performing research study.
but we would like to increase this 58% to almost 100% in order to strengthen our collaboration within the region and also with Europe or another countries, United States or Australia, to perform, to try to understand more. And also I think that this is our motivation, that we got a letter from Henry Lynch in 2018 after the publication of the study where we described for the first time the profile of Lynch syndrome in several countries from Latin America. Lynch syndrome is the medical doctor that have described for the first time a Lynch syndrome family, for that the name of Lynch syndrome. He sent an email to both of the leaders from Latin America when he read the paper, that he was very happy to see this network and this development of this study in our region, and he died last year. And as I mentioned, we have published more than 20 or 30 publications during these years. Also, this allow us to be recognized by the worldwide database inside that I mentioned, that is the International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumors, that they provide us an interface in the database, a region view, if you can go to the website, and we have an interface only for Latin America variants in the mismatch repair genes. As I mentioned, it's because we have unique variants to our that belong to our population. Also, as a Latin American network, we also have the objective to perform educational programs, and this was a very, very interesting initiative that have started from our Chilean collaborators that have started from Clinical Las Condes in 2013. They have started this that is called a learning course in cancer genetic counseling. As you know, we don't have the genetic counselor profession in most of the country of our region. And the aim of this learning course is to provide specialized training to oncology professionals and improve the care of high-risk patients in this region of the world. It is a pioneering initiative in Latin America, and as you can see here in this figure, it has started in 2013 with only 8 students. Now in 2020, need to be updated, we have more than 50, I think, students. And the most important thing is that at the beginning was only performed at Chile level, but now after some years at South American level, and now at Latin American level. And is also motivated to perform the research studies and collaborations. So far this year, we got a funding from the Collaborative Group of the Americas, that is a North American society for gastrointestinal tumors. We got a funding. Who was the main applicant was the Chilean collaborators. But this was mainly with the focus this application to implement a Latin American genetic counseling network in hereditary colorectal cancer. We are very happy that we have got this funding, and this will motivate to invite more collaborators, more partners to provide this educational training. Also, as a group, we also have a diffusion at the newspaper level. Here it was in the newspaper in Chile or in Argentina. Well, I think that I will end my presentation. First, I would like to thank also my group here, that there is a huge support for me to make the studies in Europe, in Norway, at Euro level, and also to continue this study with Latin America, and also to share the opportunities that we have here in Europe with the Latin American collaborators, like, for example, consortiums, international studies like Prospective Lynch syndrome, other databases, other prospective studies that Latin America can be part. Here in Norway, we have our group that is called Inherited and Familial Cancer Group. These are the members of the groups.
These are the research projects that we are performing now. We are mainly focusing in the inherited breast and colorectal cancer, prevention of inherited breast and colorectal cancer. We have a study about the DNA variation in the Norwegian population. We have been performing during the last 3-4 years panel testing for familial cancer cases that have been analyzed for the high penetrant genes and did not identify pathogenic variants, and we were performing panel testing, and we identified pathogenic variants in moderate penetrant genes as a well-known CHEK2 or ATM. We also, as I was one of the main point of my talk, about the prospective Lynch syndrome database that allow us to characterize the cancer risk estimate. And recently we have started some months ago this new research project about osteosarcoma. As we described it some months in July, we have analyzed within the PLSD framework. We have identified that osteosarcoma is one of the most common cancer in Lynch syndrome. It was an interesting surprise. We have applied for a funding. We got a small funding, and now this is a master thesis that we will start next year. And this is also the area that has been the main topic of my presentation today. We are I'm faculty member of the European Hereditary Tumor Group. This initiative in Latin America is part of the LAGET, that is the Latin America Study Group on Hereditary Tumors. And these are the funding from Norway that we have. And finally, I would like to thank a lot of the collaborators from Latin America. We have been growing during the last 5 years, and it's a pleasure me to have been working together, and I hope that we will continue working together. And also I invite new collaborators to be part of these initiatives that we have. Well, I would like to thank you very much. Muito obrigada pelo convite, and I'm very happy if I receive some questions. And this is my mail or contact. Thank you very much. Excelente apresentação da professora Mev, e realmente é um orgulho enorme ter uma latino-americana que fez a formação no Peru, fez a formação dela aqui também no Brasil, conseguiu reunir tantos pesquisadores da América Latina, e ter uma pessoa como a professora Mev, né, uma latino-americana, nessa posição de destaque internacional, não só publicando, mas organizando esse database, né? A gente sabe a dificuldade que é você conseguir obter esse tipo de informação, ainda mais por conta da necessidade dos testes genéticos, que muitas vezes não estão disponíveis em muitos dos nossos países aqui da América Latina. E a professora Mev conseguiu fazer isso, está liderando, e eu realmente estou muito orgulhoso de tê-la aqui, de estar participando, de estar moderando essa apresentação dela. Eu queria dar os parabéns, professora Mev, por tudo que a senhora alcançou e pelo que a senhora está fazendo aqui nesse trabalho de genética. Uma das perguntas que foi feita, que inclusive eu vou juntar aqui as perguntas para fazer para a professora Mev, como utilizar na prática, né? A gente sabe que esse conhecimento todo da genética, né, ela é fundamental, a gente ter esse conhecimento dos riscos, né, que as pessoas podem ter, das suas famílias, de desenvolver alguns tipos de câncer, mas como colocar isso na prática, né? Então, a primeira pergunta seria, em que momento devemos fazer o exame genético, né? Que critérios a gente deve utilizar? Então, isso para a prática clínica, né? A gente está no consultório, chega um paciente, que critérios a gente utiliza para poder pedir o teste genético para o paciente ou para seus familiares? A gente utiliza ainda aqueles critérios de Amsterdã, né? Que com isso a gente teria uma indicação mais ampla, né, de testes, ou a gente utiliza critérios de Bethesda, se tem alguma atualização nesse sentido, assim, de forma prática, para poder nos orientar. Nós que estamos ali atendendo esses pacientes, quando que a gente deve estar atentos para pedir o teste genético do paciente e seus familiares. Essa seria a primeira pergunta.
Muito obrigada, Dr. Claudio, pelas palavras. É para mim um prazer estar aqui no Congresso. E também eu quero agradecer, eu acho que o trabalho é um agradecimento a todos os colaboradores que têm participado ativamente. Eu que sou grata e muito obrigada pelo espaço aqui para compartilhar. Respeito à sua pergunta, uma pergunta muito interessante. Os critérios clínicos de Amsterdã e Bethesda têm sido descritos que são muito estritos. Nossa última publicação, não nossa última publicação, a primeira publicação que fizemos no ano 2011, a gente perdeu muitos casos, porque são muito estritos, Amsterdã 1, Amsterdã 2. Bethesda é um pouco mais abrangente, se pode ser a palavra em português, mas a recomendação é fazer o teste genético quando a pessoa tem história familiar de câncer. Agora, as recomendações têm sido atualizadas, que todo paciente com câncer coloretal, independente da idade, tem que fazer universal screening. O que é o universal screening? São a immunohistochemistry ou the microsatellites instability. Em ordem de ser como um screening para descartar se tem alguma anomalia em nível de proteína ou em nível de inestabilidade de microsatélites e depois fazer o exame genético. Esses são os novos guidelines que têm sido recomendados pela sociedade norte-americana, que todo paciente, porque tem identificado muitos casos de câncer colorectal em gente nova, menor de 50 anos. Então, conforme a gente está analisando, tem nova informação e está se adaptando. Então, a recomendação é quando tem uma história de câncer, é bom, forte história de câncer familiar, câncer na família, fazer o teste genético. Uma outra pergunta que eu faria, a senhora mostrou a alta incidência, né, da alteração no gene MSH6 aqui no Brasil, né, e que a senhora falou que pacientes, as mulheres que têm essas alterações, elas têm um risco até de, em 50%, de desenvolver câncer de endométrio, né? Então, até que ponto uma identificação de uma alteração genética, né, em um paciente que não está acometido por câncer no momento do teste, mas que, por conta da história familiar, né, faz os exames e identifica uma alteração, por exemplo, no gene MSH6, uma mulher já na menopausa, se teria uma indicação de fazer ou não um tratamento cirúrgico profilático, fazer uma esterectomia, por exemplo? Muito boa a sua pergunta, porque a gente tem publicado recentemente que tem sido aceito e foi um paper muito difícil de ser aceito, tem sido aceito agora em Genetics in Medicine. Justamente por isso, porque não tem recomendação oficial, guidelines, conforme o colorectal cancer ou Lynch syndrome, for endometrial cancer. Tem consensos que tem se reunido pessoal em Manchester, em UK, tem se reunido e tem feito um consenso para as mulheres que têm alteração patogênica nos genes de reparo em MSH2, MLH1, MSH2 e MSH6. Tem um consenso, recomendações, mas não tem uma recomendação oficial. A gente tem publicado recentemente esse paper e temos avaliado se as mulheres que têm a mutação em um desses genes têm um benefício de ter feito a esterectomia ou a frectomy. De acordo com o paper, nossos resultados, mostramos que infelizmente a gente não tem achado que tem um efeito positivo, que tem um benefit, can say, because I was thinking in English, sorry. And we identified that there was not a gain benefit to perform risk-reducing surgery in females that carry a pathogenic variant. As I mentioned, for that, it was very difficult because according to the consensus recommendation, it must be a benefit. And now we have ongoing draft that we will submit next week. And also we have investigate the uptake
One was that we published now is the benefit. It was a benefit or not to make risk-reducing surgery. And the second one is how is the uptake to make risk-reducing surgery from these patients. And we also did not find a correspondence between the uptake of the woman for this preventive surgery. It was, these two papers are not in line with but so far we don't have official recommendation for gynecological cancer. And this is now that is happening. We hope that hopefully we can try to provide more studies in this field of gynecological cancer in order to update the consensus, not to be more a consensus, but to be a guidelines for gynecological cancer in Lynch syndrome. Talvez, professora Mev, o nosso papel como médicos assistentes seja de informar ao paciente o risco, né? E fazer com que o paciente possa tomar a sua própria decisão, né? Eu acho que talvez esse seja a posição mais equilibrada, né? Talvez seja muito difícil conseguir chegar a esses consensos sobre ter ou não benefício de fazer uma cirurgia profilática, talvez pelo número pequeno desses pacientes, e ser difícil você ter dois grupos, né? Dos que fizeram a cirurgia, dos que não fizeram, e talvez por serem números pequenos, você ter algum benefício, identificar algum benefício, até porque ter o gene alterado não significa de que ela vai desenvolver câncer, né? 50% das pacientes desenvolvem, então acaba isso limitando muito o número para poder fazer um estudo e falar, olha, realmente tem benefício, mas talvez o nosso papel no aconselhamento genético dessas pacientes seja traduzir à luz da ciência, das publicações, qual o risco que ela pode ter de desenvolver e que ela possa, com essas informações, tomar a sua própria decisão. A senhora concordaria com isso? Totalmente, doutor, totalmente. É uma controvérsia, né? Lógico que o paciente tem que tomar a decisão, não? Mas é bom o pessoal, o médico, né, prover toda a informação para o paciente. Uma outra pergunta, professora Mev. Nós sabemos, né, que a síndrome de Lynch é uma doença autossômica dominante, mas parece que existe uma penetrância variável relacionada com o sexo masculino ou feminino. Isso de fato ocorre e teria alguma justificativa para essa diferença de penetrância? A gente tem descrito a penetrância according to MSH6 e gynecological cancer, principalmente, com o sexo, né, com o gênero feminino. A gente tem também descrito uma incidência, eu acho, para o desenvolvimento de câncer de próstata, mas não muito alta, eu acho que é aproximadamente 11% de desenvolvimento para câncer de próstata. Mas sim, sim. Não, desculpe, continue, professora, me perdoe. Não, mas sim, também temos descrito, according to the gene, MSH2, urinary tract cancer, but it's for both genders, for females and males. Tem uma pergunta aqui de Bruno Girão Antunes, né? Ele pergunta à senhora, né, conforme apresentado, o câncer coloretal na Colômbia é maior pela variante patogênica do MSH2 do que pela MLH1. Né? O MLH1 seria o que estaria mais correlacionado com a maioria dos países sul-americanos. Teria alguma explicação para essa diferença de ter uma maior variante na Colômbia do MSH2 do que do MLH1? É muito interessante, é uma pergunta que a gente, quando analisou os dados, a gente também se perguntou por quê? Por que tem MSH2? Uma interpretação pode ser também porque os centros participantes também têm que ter em consideração que são centros participantes, não de toda a Colômbia, não? Mas localizados em Bogotá e Medellín. Pode ser que nessas áreas tenha mais incidência, mas a validação que a gente está fazendo agora no próximo estudo, incluir mais, não? A gente tem que validar um número maior de participantes na Colômbia. Mas é uma indicação que alguma coisa está acontecendo, mas precisamos validar. Uma outra pergunta também, eu fiquei fascinado pelo trabalho da senhora, realmente fiquei.
fundamental esse banco de dados que vocês têm, vocês criaram, né? E como aprendemos, né, com essa compilação de dados, com o estudo deles. E muito disso, essas informações, grande maioria delas, acaba se traduzindo na prática clínica. Isso ajuda, inclusive, que é o objetivo final de todo esse nosso estudo, que é poder tratar melhor as pessoas, né? Oferecer a elas uma melhor condição de saúde e de esclarecê-las sobre as decisões que têm que ser tomadas. Mas a minha dúvida, professora Mev, é como é que nós podemos incluir pacientes no database? Como que o médico que está atendendo, que identifica um paciente com uma alta frequência de câncer na família, faz os testes, identifica uma mutação, como incluir esse paciente no database? Bom, eu chamado, estou aberta a que participem na versão 4 que eu comentei na minha apresentação. O que a gente precisa é primeiro me contactar no e-mail, porque eu sou a curadora, mas tem deadline, tem um limite, mas a gente dá um jeito aqui, porque o meu interesse é bastante de abrir muito a participação da América Latina, da maioria dos países. Eu acho que temos que ter representação e em um número maior, porque são datas, como você fala e como você viu na apresentação, são números grandes e a gente está validando baseado nisso. Então, o primeiro é identificar o paciente, confirmar que tem a gente, como eu incluí no slide, tem que ter a variante classe 4, classe 5, likely pathogenic or pathogenic confirmada. Tem que ter a informação da primeira colonoscopia do paciente, porque esse é o ponto, inclusion criteria. E aí tem que ter dados de idade, tem um template, um Excel, que o que eu faço é eu mandar aos colaboradores do PLSD, eu mando, não tem problema que seja um número menor de pacientes ou um número maior de pacientes, não tem discriminação. A Prospective Lynch Syndrome Database é aberta, o que queremos a gente é representação da maioria dos países. Então, se você tem 1, 2, mas se você tem completo, a informação é o mais importante, né? Que a informação seja clara, a informação seja correta. E também uma coisa que também a gente pede é se tiver informação, mas não é exclusivo, se tiver informação de pólipos, também, a presença de pólipos. Mas se não tiver, tudo bem. Mas é um Excel, então eu faço um chamado para todos quem quiser participar, ainda está aberto, a gente está fechando agora em finais de novembro, dezembro, mas todos são bem-vindos e também assim vocês são parte destas publicações científicas e também a gente pode validar também dentro dessa database, se vocês tiverem uma ideia, uma hipótese científica, a gente pode validar, se ok, por exemplo, do osteosarcoma, foi uma coisa assim que a gente se reuniu com o pessoal em um congresso aqui em Barcelona o ano passado do grupo hereditário e o colega cirurgião me falou, você pode checar na base de dados, no PLSD, a incidência de osteosarcoma? Porque eu acho que a gente tem publicado o ano passado, a gente publicou a incidência, mas a gente não prestou atenção. E aí falou, não, porque eu acho, temos que calcular. E aí, a gente tem calculado, foi a publicação agora em julho, que a gente tem descrito 67-fold representation in the PLSD of the osteosarcoma. Então, também uma plataforma para se vocês tiverem uma dúvida, a gente perguntar e com a data que a gente tem, aí a gente pode responder. É um convite para todos. Fantástico a abertura, né, que a senhora fala, abertura para as dúvidas. Eu acho que todo cientista, como a senhora tem que estar aberto. E eu acho que essa curiosidade científica que fez, inclusive, com que a síndrome de Lynch fosse identificada, né, desde 1895, né, eu estava lendo um pouco sobre isso, o Alfred Warting, né, ele conversando com a costureira dele, e a costureira falou, olha, todo mundo na minha família está morrendo de câncer do intestino, né? Quer dizer, essa curiosidade fez com que ele fosse buscasse a história, fizesse o heredograma da família dela, né? E depois, 50 anos depois, isso foi avaliado por, né, todos os outros cientistas que vieram depois dele e que tentaram estudar inicialmente a ocorrência dos casos, e a partir daí, pelo estudo dessas famílias, é que se conseguiu
depois identificar a alteração genética. Mas acho que essa curiosidade, essa abertura que a senhora está demonstrando aí, eu acho que isso faz uma diferença enorme, muito grande, né? Tem algumas pessoas que manifestaram aqui algumas perguntas, eu queria só ler para poder identificá-las. Uma delas foi Kyoko Sandes, que deu os parabéns à senhora pela apresentação. A professora Emília Miruçu Leal também deu parabéns à senhora pela apresentação, né? E uma outra pergunta que eu faria para a senhora era se, identificando um portador de um gene alterado, né, ligado à síndrome de Lynch, e já com um câncer coloretal, por exemplo. Então, a gente sabe de que o paciente tem câncer coloretal, você já está estudando a família dele, ele tem alteração lá no MSH1, MSH2. Esse fato de você já saber que ele tem alteração genética no momento em que ele tem o tumor, isso altera, modifica a intervenção cirúrgica para poder fazer uma cirurgia, uma colectomia total, ampliar a ressecção, ou não? Ou faz a cirurgia padrão e só continua fazendo o acompanhamento desse paciente? É uma pergunta muito interessante e, assim, a gente tem, como eu mencionei na minha apresentação, tem atualizado guidelines em nível da Europa e para portadores de variantes patogênicas no gene MLH1 e MSH2, tem sido recomendado uma extended surgery at the time of the first diagnosis of colonic cancer. Essa é a recomendação. Então, extended surgery seria uma colectomia total? Sim, de acordo com o término, não sei como fala em português. E uma outra pergunta, professora Mev, trazendo aqui para a nossa realidade na América Latina, né? Aqui no Brasil, como a senhora bem conhece, né, a gente tem as pessoas que têm o plano de saúde, né, e que conseguem ter acesso ao melhor tratamento disponível, né, o melhor tratamento de saúde disponível, mas nós temos também uma grande parcela da população, a maioria dela, que não tem acesso à medicina privada e que tem que ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, né? E como fazer, identificando esses pacientes com algum tipo né, aumentando com um maior número de ocorrência de câncer, existe alguma forma dentro daquele, eu vi que a senhora conseguiu um funding, né? Existe alguma forma da gente, identificando essas famílias, ter como testá-las com algum tipo de recurso, porque muitas vezes os pacientes não têm recurso para poder fazer isso e o Sistema Único de Saúde não viabiliza esse tipo de teste? Se teria como testar essas famílias utilizando um desses grants aí de pesquisa, se isso é possível? E também uma outra pergunta é se, por ter por ter essa dificuldade de fazer o teste genético, e eu vi ali também, eu li em algumas publicações que às vezes você identifica, né, uma família que tem um gene patológico, mas em alguns locais, na medicina, no SUS, por exemplo, aqui no Brasil, às vezes você tem dificuldade de fazer o surveillance desse paciente com colonoscopia. Se estaria indicado, né, você sabendo que por exemplo, um paciente chega com câncer coloretal, você já sabe que ela tem um gene patológico, mas sabe que ela vai ter uma dificuldade de fazer colonoscopia a cada 2 anos para poder avaliar a recidiva do tumor coloretal, se estaria indicado fazer uma extended surgery, uma cirurgia maior nesse paciente, considerando essas dificuldades de acompanhamento por falta de colonoscopia, falta de outros exames, se isso estaria indicado. Muito obrigada, doutor, pelas perguntas muito interessantes e muito precisas na situação que a gente está vivendo. Por isso que eu coloquei na minha apresentação que dos objetivos também desse networking, das colaborações em América Latina, é a parte educacional e a parte de suporte, porque eu conheço a realidade. Por exemplo, no Brasil ainda tem problemas, mas está melhor que o Peru. No Peru não tem só genetic testing na capital, que é Lima,
E tem um pessoal, eu estou fazendo, justamente agora, estava analisando os dados, que temos feito um projeto de pesquisa numa cidade pequena do norte do país, onde não tem acesso à tecnologia, não tem hospital de cuidado de câncer na cidade, tem que viajar para a capital, que são 12 horas de transporte, e não tem condição econômica. Então, um dos objetivos de nosso grupo é justamente poder brindar teste genético, por exemplo, esse grande que a gente ganhou, justamente ontem a gente teve um Skype com os colaboradores da América Latina, e sim, a gente vai dar o diagnóstico genético para, vamos identificar se tiver interesse, mas pessoas que não têm condição econômica de fazer, mas que têm toda essa história familiar de câncer, têm antecedente de câncer, então a gente vai fazer para um número de pessoas, colaboradores, parte de nossa rede, mas também que não é parte de nossa rede, porque a gente sabe as limitações econômicas. É uma coisa que me motiva a continuar com essas publicações, perdão, com essas pesquisas, e também aplicar grants. A gente está aplicando também grants para fazer essas colaborações. Por exemplo, no Peru, o projeto que estou falando para o doutor é uma colaboração entre Peru, o norte de Peru, uma universidade privada do norte do Peru e a Universidade de Oslo. A gente tem feito aqui o genetic testing por 100 casos, famílias, indivíduos com câncer, diagnosticada em unidade menor de 55 anos, isso foi o critério de diagnóstico, ou com história familiar de câncer. Então, a gente tem feito, eles mandaram o DNA aqui, tem extraído o DNA no Peru e aqui tem sido sequenciado. Agora estamos analisando os resultados. Então, sim, é muito interessante e por isso também é bom colaborar, porque para a gente também identificar que grupos precisam desse apoio enquanto fazer testing genetics, e a gente está aplicando bastantes grants para poder prover esses apoio em fazer análises genéticos. Justamente desse grant, o genetic testing vai ser feito em Chile, em Santiago. Aí a gente vai tentar, o grant não é muito grande, mas a gente vai tentar fazer análises genéticos aí. E sua segunda pergunta é sobre pacientes que não têm, dificuldade de fazer acompanhamento, de fazer colonoscopia, se a gente indicaria uma cirurgia estendida nesses casos também. Pois é uma pergunta um pouco difícil, né? Porque o ideal é fazer o acompanhamento, né, nesses pacientes. Tem sido um tema muito discutido entre cirurgiões, endoscopistas, porque a gente tem muitos estudos que demonstram que fazer colonoscopia frequente não tem reduzido o número de cases que têm desenvolvido câncer coloretal. Por exemplo, tem um estudo na Europa que é muito famoso, que chamam dos 3 países, Finlândia, Germany e the Netherlands, que eles têm acompanhamento para fazer colonoscopia em intervalos diferentes. Um tem cada ano, cada 2 anos e cada 3 anos, para fazer colonoscopia para portadores de variantes no gene de reparo de DNA. E de acordo com esse estudo, não tem tido diferença fazer colonoscopia frequente ou colonoscopia cada 3 anos. Não? Então, mas os endoscopistas dizem que tem que ser muito a qualidade da colonoscopia, que é importante, a qualidade. Mas tem também várias teorias que também o câncer coloretal pode não desenvolver da via clássica que a gente tem estudado, no de adenoma, carcinoma e câncer. Tem outra via, pathway, carcinogenic pathway, que pode ser também o responsável. Então, difícil aconselhar diretamente o fazer ou não fazer. O ideal é fazer o seguimento tentar fazer o seguimento dos pacientes. Tá bom. Tem mais aqui uma mensagem aqui de Josiane Silva Carvalho, que também dá os parabéns à professora Mev e ao Grupo Singular pelo evento. E não tendo mais nenhuma pergunta, eu, mais uma vez, parabenizo a professora Mev, não só pela aula, mas por todo o trabalho que ela vem desenvolvendo. E nos colocamos aqui à disposição para
ser mais um aí junto com a senhora nesse trabalho. Eu acho que é um trabalho fantástico, eu fiquei muito empolgado. E talvez pela Universidade do Estado da Bahia, né, com a professora Emília, a gente possa também tentar criar um centro também para poder identificar esses pacientes e poder ajudá-los. E com isso eu agradeço mais uma vez a meu convite para poder moderar. Eu aprendi muito com a aula da professora Mev, então foi fantástico, realmente me acrescentou muito. Eu fiquei muito honrado de conhecer a professora Mev, né, de conhecer o trabalho dela, e eu acho que a Singular está de parabéns por estar disponibilizando isso, e passar para a professora Mev fazer as considerações finais dela, talvez falar um pouco do futuro, de como é que ela vê que a genética vai estar atuando na prática médica daqui para o futuro, né? Talvez falar um pouco da visão dela, do que como é que ela imagina. Eu acredito que talvez cada vez mais a nossa prática médica esteja vinculada às características genéticas, né, de cada um, nós temos. Mas ouvir da professora Mev, que é pesquisadora nessa área, ver o que é que ela imagina daqui para o futuro, de como é que vai ser, como é que os impactos que isso vai trazer na medicina das próximas décadas, e pedir para a professora fazer as considerações finais dela. Muito obrigada, Dr. Claudio. Um prazer para mim ter compartilhado essa hora com você como moderador. Agradeço muito, umas perguntas muito interessantes. Agradeço muito também à comissão organizadora, a doutora Kiyoko, a doutor Leandro, a toda a comissão organizadora. É um prazer. E que eu penso no futuro? Eu tenho dois sonhos, um sonho aqui na Europa e outro sonho na América Latina, porque as realidades são muito diferentes. É o bom de eu ser peruana e morar aqui e viajar cada ano para a América Latina, porque me dá essa visão que eu sei. Aqui, faz 3 dias, tem ganhado um fundo, todos os pesquisadores, para implementar Precision Medicine em Norway. O Estado tem dado muitos milhões de coronas, aqui a moeda, coronas aqui. Então, eu ler a notícia aqui, eu fico feliz, porque falo, ok, vamos aqui implementar o tumor testing na clínica prática, diagnostic setting. É para isso, para implementar tumor testing. Porque aqui o serviço é, por exemplo, o que eu falei para o doutor, você tem suspeita de história de câncer familiar na família, você vai para o departamento de Medical Genetics aqui e automaticamente faz o genetic testing, que está coberto pelo sistema de saúde. Então, agora estamos no tempo com esse fundo do Estado, do governo, do ministro da Saúde, que fala de Precision Medicine de uma maneira tão natural, que não é a realidade de nossos países. Fantástico. Então, por isso eu falo que... Fantástico isso. Sim, por isso eu falo, eu tenho 2 sonhos aqui, eu tenho que, ok, estou na Noruega, let's implement tumor testing. Agora estamos implementando tumor testing diagnostic settings, e é um desafio, porque a tendência aqui é que o tumor testing vai reemplaçar, uma vez que tem validado o germline testing. E meu sonho para a América Latina é que todo mundo tenha acesso à medicina personalizada. Eu acho que se a gente trabalhar junto, como estamos fazendo, aos poucos a gente está criando oportunidade, visibilidade, porque aqui para a pesquisa o challenge, o desafio sempre é os fundos, os grants, isso em todas partes do mundo. Então, meu sonho é que todos tenham acesso, que o genetic testing, a personalized medicine tem implementado no sistema de saúde de cada país, que não morram pacientes com câncer hereditário, que é minha realidade no meu país, que eu vejo pessoas que não têm seguimento, como o doutor fala, justamente porque não tem as condições na cidade, no lugar onde mora, não tem condições para fazer isso. Então é muito triste. Então isso gostaria, estou tentando, por isso que eu estou trabalhando agora muito mais com o Peru, muito mais fazendo estas colaborações, mandando grants, também junto com colaboradores da América Latina. Faz 2 anos a gente mandou um grant, colaboração Europa e América Latina. Não tivemos sucesso, mas assim, Horizon 2020, mas a gente sabe que é muito competitivo, mas a gente vai tentar mandar. Então, é um sonho para poder implementar medicina de precisão na América Latina. Eu acho que não estamos no caminho.
É um caminho um pouquinho longo, mas temos que ser optimistas. E agradecer novamente, doutor, a todos os organizadores e no que possa contribuir, apoiar, eu estou aqui, pode contar comigo. Muito obrigada. Muito obrigado, e com isso eu acho que a gente termina a nossa participação. Obrigado a Singular mais uma vez, e obrigado à professora Mev. Assim, obrigado a todos vocês. Eu gostaria só de fazer alguns comentários finais em relação à apresentação da doutora Mev e a moderação do doutor Claudio. Dizer para a doutora Mev que recebemos aqui uma série de elogios pelos outros canais e que, assim, demonstra a qualidade da apresentação, não só pelo conteúdo apresentado, mas também pela forma como esse conteúdo foi disponibilizado para todos. E, inclusive, com comentários de pessoas que se emocionaram, inclusive com as últimas palavras proferidas pela doutora Mev. Dizer para vocês assim que a Singular também quer compartilhar esse segundo sonho da senhora, junto com a promoção da medicina de precisão, especialmente no Brasil. Falar para o Dr. Claudio também que a gente tem, logicamente, é um número limitado, mas a gente tem concedido, para alguns casos, testes genéticos gratuitos, financiados pela própria Singular, mas eu acho que é um desafio nosso trazer junto a essa demanda outros players também que atuam no mercado, como a indústria, como outros segmentos de tanto a indústria de medicamentos quanto a indústria de teste diagnóstico, para que a gente possa também aumentar esse número de testes para essa população que tem dificuldade para pagar e que a gente possa com isso também estender o nosso raio de atuação. Também gostaria de parabenizar muito o doutor Claudio pela moderação. Eu acho que o senhor acrescentou muito valor hoje na nossa discussão. Nosso muito obrigado, e já colocar também a Singular, a porta aberta para que a gente possa discutir e o senhor possa ter lá na Singular também um ambiente onde todas essas questões possam ser encaminhadas e que a gente possa trabalhar juntos em relação à pesquisa e apoio e suporte para esses pacientes. Muito obrigado a vocês todos.